হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে বরাবরের মতোই আমি আরেকটি ডিজাইন নিয়ে হাজির হলাম। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা খুব ইজিলি একটি বিজনেস ব্যানার ডিজাইন করতে পারবেন। তো একটি বিজনেস ব্যানার ডিজাইন করতে গেলে মূলত আমাদের বিজনেস ব্যানারের সাইজটা দরকার হবে। তো আমি অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর ওপেন করছি। ওপেন করার পরে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এখান থেকে আমি আর্টবোর্ড নিব। বিজনেস ব্যানারের আর্টবোর্ডটা মূলত আমরা এটা পিক্সেলে করব, অবশ্যই পিক্সেলস 1000 পিক্সেলস বাই 320 পিক্সেল, 1000 বাই 320 এই সাইজে করব। এবং আমরা অবশ্যই এটাকে CMYK কালার দিব। এক হাজার 320। ওকে, ক্রিয়েট। তো দেখুন আমাদের ব্যানার সাইজটা চলে আসছে। এটা একটা আর্টবোর্ড। এটাকে আমরা একটু মিনিমাইজ করে নিলাম কন্ট্রোল মাইনাস দিয়ে। স্টক কালারটা অফ করে রাখতে হবে। ব্যানারে মূলত স্টক কালার অতটা লাগে না। তো আমি একটি ডিজাইন করতেছি, খুবই সিম্পলের মধ্যে একটি ডিজাইন। আমি পেন টুল ইউজ করতেছি। এরকম ভাবে করতে পারি। এরকম একটি শেপ নিলাম। এটার আমি কালার দিচ্ছি একটা, এই কালারটা দিচ্ছি। আমরা খুবই সিম্পলের মধ্যে একটা ডিজাইন করব। তারপরে আমি আরেকটা শেপ নিচ্ছি, এরকম একটি শেপ নিচ্ছি। এটাকে কপি করে আরেকটা শেপ নিই। এটাকে আমরা একটু কালার দিচ্ছি। এটাকে আমরা এই কালারটা দিলাম। তো আমরা এটাকে আর এই কালারটাই থাক, মূলত এটাকে আমরা একটু নিচে দিতে পারি ব্যাকে। এই সাইজটি একটু বড় করে দিচ্ছি। এটাকে একটু বড় করে দিচ্ছি এবং এটা ওকে। তো আমরা এখানে একটি লিখব, কিছু একটা লিখব। লিখতে পারি বিজনেস ব্যানার, BUSINESS, বিজনেস BANN ব্যানার। এটা আমরা লিখলাম বিজনেস ব্যানার। ফন্টটা চেঞ্জ করে দিতে পারি।
তো ফন্টটা চেঞ্জ কি ফন্ট দেওয়া যায়? তো এটাকে আমরা মূলত এই ফন্টটা দিতে পারি, এটা একটু বোল্ড হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা এই ফন্টটা ইউজ করতে পারি। রেগুলার না, এটাকে আমরা বোল্ডই করে রাখি। এটাকে কালার, দুইটা কালার দিচ্ছি। বিজনেস ব্যানার, নিচে একটি টাইটেল দিচ্ছি। LEARN, লার্ন উইথ গ্রাফিক ডিজাইন। এই ফন্টটা আর একটু ছোটো করে দিচ্ছি। লার্ন উইথ গ্রাফিক ডিজাইন। ওকে, নিচে আর একটু লিখে লিখে দিচ্ছি। এই ফন্টটা আর একটু ছোটো করে দিচ্ছি। ওকে, এটাকে আমরা আর একটু বড় করে দিচ্ছি। ওকে, মোটামুটি এটুকু কমপ্লিট। তো আমরা নিচে একটি ওয়েব অ্যাড্রেস দিয়ে দিতে পারি। এখানে www. .com।
একটু ছোট করে দিই। ওকে, তো ডিজাইনটা মোটামুটি কমপ্লিট। তো এই ফাঁকা অংশে একটা আমরা কিছু দিতে পারি, একটা পিকচার দিতে পারি। এই পিকচারটা নিয়ে আসি। দেখুন আমাদের ডিজাইনটা মোটামুটি কমপ্লিট। এটাকে আমি ক্রপ করে নেই, গ্রুপ করে নিচ্ছি, ক্লিপিং মাস্ক করে নিচ্ছি। দেখুন আমাদের ডিজাইনটা ফুললি কমপ্লিট। আমি সেভ করতেছি। বিজনেস ব্যানার। ওকে, আমাদের বিজনেস কার্ড আপনাদের ব্যানারটি সম্পূর্ণ ডিজাইন হয়ে গেছে। ধন্যবাদ সবাইকে। নেক্সট আরেক কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফিজ।